నెఫెష్ గురించి మాట్లాడుతున్నాము. 5 ఫ్యాకల్టీస్ ఉన్నాయనేది నేర్చుకున్నాం. 5 ఫ్యాకల్టీస్లో హయ్యెస్ట్ లెవెల్ ఏది? సరిగ్గా వినపడలేదు, దూరంగా ఉన్నారు కదా అందుకని. రీజన్ అంటున్నారు. రీజన్లో కూడా 2 లెవెల్స్ ఉన్నాయి. ఇంటెలెక్చువల్, మెకానికల్. ఇంటెలెక్ట్లో 2 లెవెల్స్ ఉన్నాయి. ప్రాక్టికల్, థియరిటికల్. అది లోయర్ లెవెల్. తర్వాతది హైయర్ లెవెల్. డివైన్ నాలెడ్జ్ తెలుసుకోవడం, డివైన్ ఇంటెలిజెన్స్. ఓకే, 5 ఫ్యాకల్టీస్ బాడీలో ఏ ఏ ప్రదేశాల్లో ఉంటాయో అనేది ఎవరికైనా ఐడియా ఉందా? అంటే ఇప్పుడు న్యూట్రిటివ్ ఫ్యాకల్టీ ఎక్కడ ఉంది అలా అడుగుతున్నా. అంటే దేనికి సంబంధించింది, ఎక్కడ ఎక్కువ దాని అంటే అవయవం, ఏ అవయవం పనిచేస్తుంది? ఉదాహరణకి సెన్సెస్, సింపుల్గా అందరికీ తెలిసిన విషయం అది. సెన్సెస్ ఫ్యాకల్టీ ఎక్కడ ఉంటుంది? ఎక్కడ? సార్ సరిగ్గా వినపట్లేదు వాళ్ళు చెప్పేది. ఎవరన్నా ఒకళ్ళు ఓకే, బాడీ అంతా ఉంటుంది కానీ కొన్ని పార్ట్స్ కూడా ఉన్నాయి. వాసన చూస్తానికి ముక్కు, ఏదన్నా మనం చూస్తానికి కళ్ళు, ఏదన్నా వినటానికి చెవులు. ఇలా ఇది సెన్సెస్ అంటే కదా. స్పర్శ అంటే ప్రతి చోట. అట్లా ఏ అవయవం ఎక్కువగా మనకి దాని ఏమంటారు, మన 5 ఫ్యాకల్టీస్లో మూడోది ఏ అవయవంకి పనిచేస్తుంది? బ్రెయిన్. 5th ఫ్యాకల్టీ, 3rd ఫ్యాకల్టీ. బ్రెయినేనా? కనెక్షన్ అంతా నెఫెష్కి ఉంది. ప్రతి ఫ్యాకల్టీ నెఫెష్కి కనెక్షన్ ఉంటుంది. ప్రతి ఫ్యాకల్టీ కనెక్షన్ నెఫెష్కి ఉంటుంది. కానీ కొన్ని ఫ్యాకల్టీస్ కొన్ని అవయవాలకు సంబంధించి ఉంటాయి. బ్రెయిన్ కరెక్టే, బ్రెయిన్ ప్రతిదానికి గైడెన్స్ ఇస్తూ ఉంటుంది. ఓకే, ఇంకో ప్రశ్న. కరెక్ట్ సార్, ఇప్పుడు మీకు అడిగిన ప్రశ్నకు జవాబు మేము ఇవ్వలేదా కరెక్ట్గా?
అంటే అదే బ్రెయిన్ అన్నిటికీ బ్రెయిన్ అయితే బ్రెయిన్ అనేదానికి అది మామూలు, అది సింపుల్ ఆన్సర్. ప్రతిదానికి బ్రెయినే అని అంటే సరిపోద్ది. కానీ కొన్ని ఉదాహరణకి, ఎందుకంటే ఇది అవసరమైంది, ఎందుకంటే ఇప్పుడు మీరు పూర్ణ హృదయంతో పూర్ణాత్మతో అంటున్నాడు, సేవించమంటున్నాడు. అది బ్రెయిన్తో సేవించాలా లేకపోతే గుండెతో హృదయంతో అంటే గుండెతో సేవించాలా ఏంటి అసలు అది తెలుసుకోవటానికి ఏ ఫ్యాకల్టీ ఎక్కువ పని చేస్తుంది? బ్రెయిన్ మైండ్ పెడితే సరిపోద్దా, మనసు పెట్టాలా? సార్ ఆడియో కట్ అయింది, మళ్ళీ ఒకసారి ప్రశ్న చేయండి. ఆడియో డిస్కనెక్ట్ అయింది మాకు. ఓకే, ప్రశ్న ఏంటంటే ఒక్కొక్క ఫ్యాకల్టీ ఒక్కొక్క అవయవం దానికి డామినేట్ చేస్తుంది. అంటే అక్కడ కూర్చుంటుంది. ఈ ఫ్యాకల్టీ ఇక్కడ ఉంటుంది, ముఖ్యంగా ఇక్కడి నుంచి పనిచేస్తూ ఉంటుంది. ఒక్కొక్క అవయవం దగ్గర నుంచి 5 ఫ్యాకల్టీస్ 5 అవయవాలు, లేకపోతే 5 ఫ్యాకల్టీస్ 3 అవయవాల ద్వారా పని జరుగుద్ది బాడీలో. అది బ్రెయిన్ అంటే అంత 5 ఫ్యాకల్టీస్కి సరిపోద్ది. బ్రెయిన్ అంటే సరిపోద్ది, అది సింపుల్ ఆన్సర్. అది నేననేది ఏంటంటే పూర్ణాత్మతో పూర్ణ హృదయంతో సేవించమన్నప్పుడు పూర్ణ హృదయం అంటే ఏంటి? ఎందుకంటే ఆ ఫ్యాకల్టీస్లో ఏది ఎక్కువ మనం కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి? బ్రెయిన్తో, ఇంటెలిజెన్స్, ఆలోచనతోనా లేకపోతే ఇంకా ఏదన్నా ఉందా అంటే అది మీరు ఆలోచించండి, తర్వాత అది ఖచ్చితంగా మనకి దొరుకుద్ది. అంటే మీరు అన్నట్టు పూర్ణ హృదయం అని అంటే హృదయానికి మైండ్ వేరే, హృదయం వేరే అవుతుంది సార్. అంటే మనం ప్రతిదానికి కనెక్షన్ ఉంది ఇక్కడ. నెఫెష్ అనేదానికి ప్రతి బాడీలోని ప్రతి పార్ట్ కనెక్ట్ అయ్యి ఉంది. అదంతా కలిపి చేసే ఫంక్షన్స్ని 5 భాగాలుగా విభజించాం మనం. అది ఇప్పుడు సెన్సెస్ అనే ఫ్యాకల్టీ ఎక్కడంటే మన కళ్ళు, ముక్కు, చెవులు అని ఎలా ఉందో అట్లా ప్రతి ఫ్యాకల్టీకి ఒక అవయవం ఎక్కువగా పనిచేస్తుంటుంది. బ్రెయిన్ నుంచి జనరల్గా అన్ని గైడెన్స్ తీసుకుంటున్నాగా కూడా కొన్ని అవయవాలు కొన్ని ఫ్యాకల్టీస్కి దాని స్థావరంగా ఉంటుంది, ఆపాదించబడడం జరుగుతుంది. అది ఏంటనేది అంటే మీరు ఆలోచించండి. నెఫెష్, రూహ్, నెషమా అనేది మూడు సంగతులు నేర్చుకున్నాం కదా. 5 ఫ్యాకల్టీస్, నెఫెష్లో ఉన్న 5 ఫ్యాకల్టీస్, రూహ్, నెషమా, ఈ 3 ఏ ఆర్డర్లో వెళ్తాయి ఒక్కసారి మామూలుగా తెలిసిన వాళ్ళు కొంచెం ఆర్డర్లో పెట్టండి. అది నెఫెష్ అంటే న్యూట్రిటివ్ సార్. ఓకే. రూహ్ ఇమాజినేటివ్. నెషమా రీజనింగ్ అనుకుంటున్నా. అందరూ ఒప్పుకుంటున్నారా? చెప్పండి. ఓకేనా? ఓకే అయితే మాత్రం మనం ఇప్పుడు దాకా మాట్లాడిందంతా అనవసరం అన్నమాట. అంటే మనం ఇప్పుడు దాకా నేర్చుకున్నదంతా అసలు సరిగ్గా ఆర్డర్లో లేదన్నమాట. ఓకే, జస్ట్ అంటే పరిస్థితి తెలుసుకుందామని వేసిన ప్రశ్నలు. మనం దాన్ని కొంచెం క్లియర్ చేసుకుందాం తర్వాత. అలాగే సార్. ఓకే. అనేది భారతి అని రబ్బీ గారికి 2 మాటలు చెప్తాను, ఏం మాట్లాడాను అనేది. శాలితోతం వీళ్ళు
איפה כל פקולטי, איפה זה נמצא כאילו בגוף, כאילו אתם חושבים, כל דבר. אז התחילו להגיד הכל במוח. הכל במוח, קשור למוח הכל, אבל איפה יותר כאילו כל אחד נמצא. למשל יש פסוק שאומר בכל לבבך ובכל מאודך. אז איפה זה מתמקדים כאילו? מה זה לבבך כאילו? קשור לאיפה, לאיזה? כי אנחנו נצטרך עכשיו, אם אנחנו נעבוד בכל לבבך ובכל מאודך, אז איפה אנחנו נתמקד? במוח או שבלב או שאיפה? זה סתם שאלתי אותם, כי הם כולם מכירים הכל, עכשיו למדו הכל, אז סתם שאלתי. ואחר כך אמרתי שאיפה זה, דיברנו על נפש ורוח ונשמה, איפה נמצאים? אז עובדיה אומר נשמה נמצאת בריזן, באחרון, ורוח נמצא איפה הוא אמר? లేదు నేను చెప్పింది వెనక్కి తీసుకుంటున్నాను. నెఫెష్ డే ఈ 5 ఫ్యాకల్టీస్. ఓకే, אז הוא אומר, אוקיי, רק נשם. המדמה, זה הדמיון, זה הרוח, imagination, הוא אמר, ניוטריטו זה הנפש. אז אמרתי, אז עד עכשיו מה שלמדנו זה כאילו לא למדנו כלום, אם כולם מסכימים לזה. אז עכשיו הוא צועק שזה, אני חוזר בי. זהו, עד עכשיו, אוקיי. אז אמרתי, אנחנו, אוקיי, אז רק כדי להבין כאילו איפה, איך נתקדם כאילו זה. כן, רק זה, לא, בשביל זה קצת עשיתי ככה. לא, לחזור בטח. כן. כן, בבקשה. You know, it is very important principle when learning Torah to have repentance, to sometimes even to memorize and to go over again and again on the topic you are dealing with, because it never sounds the same when you learn it again and again. There's even a saying that when teaching for the 100th time is not the same as teaching for the 101 time for disciples. So feel free to ask and to go back and to deal with what we already learned, because that's the way to deepen and make it much more strong and effective learning. And anyway, specifically with this learning, it is always confusing, because we are giving you many terms and the Hebrew terms, and there is sechel and neshama and soul, and sometimes we don't have the equivalent in Telugu or in English, so we have to make a lot of work for this. Well, I will try to summarize a bit, because we completed the first chapter. So we are now about to start the second chapter, and it will be good to recall that if you are looking at what we dealt with so far, there was the introduction chapter that explained what is the goal of the book,
to build and to describe the fundamentals of moral theory and the moral doctrine of the Rambam. And then we continued with the first chapter that is talking about the adequate conditions for having this doctrine. Meaning we have to know that there is the soul, and the soul is one. It has a one entity that includes 5 faculties that now you talked about with Yoshua, and we know that these 5 faculties are not separate parts of the nefesh, right? They are the acts, the various acts that the nefesh has, the soul has, and it's all related. It's all controlled inside this one instance of the nefesh. And later on, we continued with some complicating it more by saying, okay, we talked about one nefesh, but actually there is a higher state, higher level, and our goal is to activate this nefesh well in the better conditions. So, in order to be able to get to the higher sechel, the higher wisdom, the godly knowledge, and the eternal understanding that will bring us to have a part in the world to come, or to gain a part in the eternity. Otherwise, we will left as a mere bodily, like animals, and we will demolished when we die. And the Rambam is saying that we have to chase after this. He calls it the sechel, but not the sechel we talked about in the soul. Sorry for confusing you a bit more with Hebrew linguistics, but we talked about the nefesh having 5 parts, right? The nutritive, imagination, and senses, imagination, and the emotions, and the sechel. But actually, in Hebrew, we call it sichli. It's like the faculty of the intellect. It's not not the wisdom itself, but the potential, the faculty of attaining the godly wisdom. This is the sichli, and the sechel. Sechel is when you already achieved and attained notions and percepts that are divine, that are higher, and that they are associated with the higher nefesh. Because we explained there is the higher level of nefesh, which is the divine sechel, or I'm looking for, I don't have any word in Telugu, right? Sechel is... We talked about neshama. So, for instance, if you are looking at the Kabbalistic view, then we can call it neshama. So the nefesh is the lower part, and the neshama is the superior part. So yeah.
think it is clear as you talked. Yeah, I think so. Just one thing I would like to say. నెఫెష్లోని ఫిఫ్త్ ఫ్యాకల్టీలో హైయర్ లెవెల్ అంటున్నాం చూడండి. ఆ సెకెల్ డివైన్ నాలెడ్జ్ పొందటానికి అవసరమైన బేసు నెఫెష్లో ఫిఫ్త్ ఫ్యాకల్టీలో హైయర్ లెవెల్లో ఉన్న భాగం అన్నమాట. అది ఆ పునాది ఉన్నప్పుడు డివైన్ నాలెడ్జ్ని పొందటానికి వీలవుతుంది. ఆ డివైన్ నాలెడ్జ్ని మనం ప్రస్తుతానికి నెషామా అనుకుందాం. నెషామాని నువ్వు స్వీకరించాలంటే ఇక్కడ పునాది ఉండాలి. అది నెఫెష్లోని 5వ భాగంలో హయ్యర్ లెవెల్ సైకిల్లో ఉంటుంది. ఆ పునాది, ఆ బేసు మనం గట్టి పునాది ఉన్నప్పుడు నెఫెష్ను పొందటానికి వీలవుద్ది, నిషామాని పొందటానికి. ఓకేనా? ఓకే సార్. Okay. Beseder. So that was the introduction in the first chapter, and we mentioned the principle that when you take all parts, actually talking about the nefesh and the neshama, so we have these 5 parts, and then we take them together, and we gain something that is different, is higher. So that means we have a principle that, as we said, the whole, the complete, is more than the sum of its parts. Meaning, what I literally describe, I'm describing 5 parts, but then I have to realize, okay, there's something additional. The neshama is somewhere like floating above the nefesh, right? I cannot point with my finger, the neshama is here, or where is the neshama? So we are now getting to a deeper investigation, and we are getting to, in the philosophy it is usually called the psychophysic problem, or the body and soul problem, and a lot of names for this issue of material. And we talked about the Rambam term of formal, right? The higher soul, the neshama, is the form that the nefesh should attain. Otherwise, it may be left useless, like the clay when it is not becoming a jar and left useless. Then we have to make this view to understand that we are talking about a very, very conflicting issue. And just to give you some light examples, I heard stories from there's Yoshua's nephew here, Yosef, that is learning in Jerusalem with Rabbi Aryeh Weiss in the English department. So I heard a story that he once he was teaching in a kindergarten, and somehow it happened to him, and so he told them, for example, that God is everywhere. It's very simple, God is everywhere. The Hasidic movement mentioned it a lot. Of course, God is infinity, He rules anything, so God is everywhere. And then
one of the children went back home and to his parents, and his mother in the kitchen invited him to sit down for dinner. So he came and say, Mom, I cannot sit on the chair because God is in the chair. I cannot sit, I'm sorry. And then she asked him, okay, please take your plate and eat with it. So he said, I cannot put the plate on the table, God is in the table as well. Then these parents came back to the rabbi and told him, what did you do to my son? Well, you are some kind of mystic or esoteric culture. So we must remember to differentiate this difference, which is not material. It's not issue of quantity. It's perhaps issue of quality. That the higher, that it is hard for us to talk. There was also a second example was about perhaps a bit older children that they were explained. That he explained that he told them, God does not have an arm and he doesn't have a head. Even though it is written explicitly in the Torah, God knows he's angry, or God's eyes, or God's arm, strong arm. But actually, he explained to these kids, God doesn't have head, it doesn't have a head. And then later on, the evening, he heard this older boy talking with a younger boy, and he said, he told the younger one, God doesn't have a hand. And the younger one didn't understand how come it's written. Of course, we know God's hand, we heard it, and he even doesn't have a head. So the rabbi he heard it and he was impressed. Okay, they are talking metaphysically and they are really understanding, and then they got to the conclusion. So he told him. So the younger one asked him. So what does God do have? What do he have? So he said, God is a one big belly, and that's it. One stomach. Okay, so that's the stories we have to always have in our mind, and then we can start dealing with the deeper parts that the Rambam is teaching us here. So basically, we now know we are now about to start the second chapter, which deals maybe in some indirect way deals with a new term, which is it's one aspect of the free will. In Hebrew, it is called ratzon. Do you have a Telugu word for ratzon? Korika. Korika. Like ratzon chofshi, because ratzon free will. Your will, chitta, bchira chofshit, something like. בחירה חופשית. In Hebrew we also have the term like literally. స్వేచ్ఛ, మనకి స్వేచ్ఛ ఉందా లేదా, ఫ్రీ విల్ ఉందా లేదా. It's like if I'm translating the words, it's like a freedom of choosing, something like that. Yeah. So మనం ఎంచుకునే స్వేచ్ఛ మనకు ఉందా లేదా, మనం చూస్ చేసుకునే, అంటే మనం ఏదన్నా ఎంచుకునే స్వేచ్ఛ ఉందా లేదా మనకి. ఫ్రీ విల్ అంటే అందరికి తెలుసు కదా. ఇట్స్ ఓకే టు
use free will in English. They understand. Yeah. Okay. We can use ratzon. Ratzon. As Rabbi he encouraged us to use Hebrew words. Hebrew words. Yeah. So right. So the ratzon, the free will, is something we didn't talk so far, but we are now have to look where can we find this will, the free will, in all what we talked so far, right? We talked about the nefesh, the faculties of the nefesh. We have 5 faculties, and we have the sechel and the neshama. And can you think of what part it sounds for you to identify the free will on these 5 faculties, on what we talked so far? Do you have any idea or any opinion where is the free will in the nefesh or the soul, or in what part is it? Senses, sir. Okay. Senses. Okay. And how come you see the free will in our senses? Give me an example. Maybe example. Yeah. If you have any example. Yes, sir. Suppose if we want to see through our eyes, it is free will now. Seeing through our eyes or listening to a music, it is our will whether to listen or not, whether to see or not, whether to talk or not. We are using our senses. So we have a free will that we can choose to use our senses to decide what we want to see, what we want to hear. Okay. Okay. What about the smell? Smell of? We are going on the road. Something bad smell. Is our will to see the smell or not to smell it? Yeah. You can. But first you smell something, little bit, and then you start to choose. I think we can perhaps we can follow our will and see that it is true that our free will have impact on the senses, meaning I choose what I want to see, but this biological phenomena of seeing, it is something that it happens in any case, or I hear sounds, noises in my ear. I cannot I can choose, but because something that is pure. I think what is important for me to show you in the Rambam's meaning is that it is really actually real difficult, and it's a real problem for Rambam to tell us where is the free will and what it is and where it is, because he's only talking in the aspect of the impact of the free will on the parts of the nefesh. So he does say that free will impacting the senses, and perhaps even more, the free will may impact the emotional part, the appetitive or emotions part of the nefesh, because I can choose whether I want to be angry on something that I just experienced, or I can choose, okay, I will hold myself. I don't want to be angry. I learned that for the
the ethical purpose. It's not good to be angry. I try to hold myself and make a moral work to gain the personal traits and to as we learned so far. So the free will is in charge before something is happening in the senses or in the emotions. So I have the free will, and he is like, it seems like he's the first point to make the decision, but I cannot say that it's in my senses, because my senses can act even if I don't want it. I can be forced, like I can be forced to look at something, or I can be forced to feel or hear something. So my free will not be able to change it, and so in a minor way it does impact the senses, and moreover it impacts my emotions. But let's take for example the first part of the nefesh, the nutritive part. What do you say? Do I have any way of controlling of free will in my nutritive part? No, sir. No. Right, because the nutritive part, actually in modern terms, like the biological and physiological processes, it just happened whether I want or if whether I don't want, it just happened. The body has its blood is has its circles, and I cannot stop it. Although maybe some specific person in India can stop their blood cycles, but it's not the common case, right? The Rambam is talking more about the common case, the majority of the people, and they cannot stop their blood cycles. So we have to. So our effort now is to start looking what does the free will have impact and what does not. We will talk more about the free will itself only in the last chapter of the 8th chapter, but for this chapter we try to understand the interaction of the ratzon, forgot the Telugu word. Ratzon, it's korika. Vancha, korika. You have two options. Okay, you have a way to choose. You can choose with your free will, korika or vancha. Okay. It's high language and it's like a literal language. Yeah. Okay. Sir? Yes, please. Yes. రెడ్సాన్ అనేది ఇప్పుడు 2 మీనింగ్స్ వస్తుందా? ఇప్పుడు మీరు కోరిక వాంఛ అన్నారు కదా, అదే మరి ప్రేయర్స్ లో వస్తే అది మేడ్ మీ ఆర్ విల్ అషేమ్ అని వస్తుంది కదా మీనింగ్, నీ చిత్తమైతే అని ఎహిరాట్సోన్ విల్పనేక అని అలా వస్తే అప్పుడు అది మీనింగ్ వస్తుంది కదా. అదే అంటే రత్సోన్ అనే దానికి అసలు మామూలు యాక్చువల్గా దాని అర్థం కోరిక. అని రొత్సే అంటే నేను కోరుతున్నాను. అని రొత్సే కఫే, అని రొత్సే నేర్చుకున్నాం కదా ఫస్ట్లో మనం హీబ్రూ. అని రొత్సే, ఆ రొత్సే అనేదాన్ని, ఆ కోరటాన్ని, ఆ కోరిక అనేది రత్సోన్. అంటే దేవునికి నీ ఇష్టమైతే, నీ చిత్తమైతే, అంటే నీకు అది ఇష్టమైతే, నీకు అది కోరిక
నువ్వు అది కోరితే, అంటే మనం తెలుగులో చిత్తం అని వాడుతున్నాము, మామూలుగా రాచోన్ అనే బేసిక్ దాని అర్థం కోరిక, రాచోన్ అనే పదానికి. Okay, so we are talking about the ratzon, the free will. Although when you look at the second chapter, you have to only find it between the lines, because it is not something that the Rambam is specifically telling us. I can just read you perhaps the beginning of the chapter. Okay, I may tell you some different translation. Rambam is saying, is writing concerning the transgressions of the faculties of the soul and the designation of those faculties which are the seat of the virtues and the vices. And trying to translate from the Hebrew, perhaps it will be more simple to look at it as the rebellion and the obedience of the faculties of the soul, or of the soul actually, of the soul itself. In Hebrew, he doesn't mention the word faculty. So this chapter is dealing with whether a rebellion against the moral behavior or the personality traits, or to obey, or the obedience to rightly follow the moral values, virtues. So Rambam is doing this investigation. What in our nefesh is relevant for this question? Okay, what parts? We saw that the nutritive parts we cannot blame, right? We cannot say, for example, we cannot say good word to the rain, that the rain is coming and waters our fields and we get wheat, because the rain is not either acting good or bad. And in the same way, you cannot praise or blame the let's say volcan mountain. No, volcan mountain that erases and buries many people. You cannot tell the mountain whether it is faulty or it is blessed for it to blast. So the Rambam is focusing to find all the ways we can show you where the free will acts, in what parts of our soul, and then we can perhaps have some hint or a way to understand where is the free will and what it is, where it is, and that's what the Rambam is dealing with.